Okay? Now, we're going to say the Halachot of Rav Ovadia and Chazon Ovadia. Says Rav Ovadia. Who is reading today? I can read. How Eliyahu? האוכל בשבת מפירות הצהובים. זה מתאים לי, אבל אוקיי? הרב זוהר, אתה רוצה לקרוא קצת? הנה, אני אקרא, הרב, הנה יש לי מי שנחתך באצבעו. So we spoke about this. No, you can continue. איזה עמוד אנחנו? We left off on page י"ז. says הרב עובדיה, עולם התנא גם פוסקים שקראו להקל אף בבגד לבן. מי שנחתך באצבעו? כן, read, on top. מי שנחתך באצבעו בשבת ושותה ממנה דם, או שיורד דם מחותמו, יש רוצים להניח בגד או מגבת על מכתו, מפני שהוא צובע, ויש מתירים. טוב להחמיר רקע דאפשר, וילחץ במים מקום הדם, ואחר כך יניח עליו את הבגד. Okay? So if a person lo alenu is bleeding on Shabbat, it says a person try to be mahmir, not to put the white cloth, magevet, or beged, something like that right on top of the bleeding. Try first to wash the blood, and then wipe the water with a towel. But what if it's running? It doesn't stop. It's not a small scratch. It's a deeper cut. So if he's going to wash it with the water, it doesn't stop the blood. מה יעשה? Says Rav Ovadia, what can you do? So, מקר הדין is mutar. Meir, why is it מקר הדין mutar, remember? Because this goes to waste. No. We're not talking about bounty. We're talking about real deep rag, that we call it. Rag, I said. Cloth. I said? Mastar smartut. No, there is another word, rag. רג. המקום צר הוא רבנן? Rag, yeah. Huh? המקום צר הוא רבנן? No, we spoke about yesterday the equation, remember? Pasik Yeshe. No, that's not this one. עשה קרשה דרבנן. See, is that the Rabbanan? That you don't care. And why is it the Rabbanan Eliyahu? Because it's mekalkel. It's destroying the cloth. Destructive person. Very good. Read. רבנו אליעזר ממיץ בספר ירושלים. כתב שאדם שנחתך באצבעו ואדם שוטט ממנה, ייזהר שלא ייתן עליו שום דבר מפני שצובע, ואף על פי שהוא מקלקל, איסור דרבנן, מי העיקר? והובא בעוז הרוח בשבויי הלקט, וכן פסק הרוקח, והלקנטי. כן, תמשיך, תגלה על השמות. גם הלקט יושב כתב פעם אחת חתך רבנו באצבעו בשבת ויצא דם, ולא רוצה לקלח במלכה אפילו בבגד אדום, לפי שבבגד אדום שייך צבע יותר מבגד לבן. וואו. This is your question, Rav Jesse? Yeah. This is your question. It says בבגד אדום שייך יותר צביעה מבגד לבן. וואו, למה? כי יש לומר שבגד לבן הביא דרך לכלוך. Beautiful. Hear the answer? And the white מגבת, white cloth, Yaakov, you're going to have a blood, זה לא נראה טוב. But on the red one you have a redder, it's nicer, it's darker. It's for the benefit. דם משחיר. You like it to be there, that's why. הוא אומר, בכל מקום גם בגד לבן שייך בצבע Here Moshe has a good point. He says a good point. He says the blood is going to give red color now, but when it dries out, it becomes black. Yeah. So you have red with black stains. זה לא טוב. זה גם מלכלך. וקינח אצבעו בעץ. ושאלתי אותו שאם כן... Here, it says one time he went with Rabbi Israel Iserlan, and he was bleeding, and what did he do? קינח אצבעו בעץ. He wiped his finger against the wood. Says, why against the wood? שאם כן, האח הנידות בודקות עצמן בשבת, אמר לי שמא לא ימסרו דם. וואו. Here? women נידה, she checks, נכון? כן, צריכה לבדוק עצמה. So it says, you, Rabbi, taking the finger and you're wiping it against the wood. Why? You say, I don't want to color the cloth. It says, so the student asked him, what about the nidot? Huh? So it says, the nidot, maybe not going to find blood. Maybe. So it's ספק. בסדר. ספק פסיק רשע. זה לא ספק רבנן. ספק, לא רבנן, ספק פסיק רשע. Remember this rule. Pasik reshe, it's for sure to happen. I open the door, the light goes on. זה pasik reshe. If I open the door, I don't know if the light is going to go on.
the light last week gave me problems. It was maybe sometimes it was on, sometimes it was not on. זה היה ככה, אחת למעלה, 7 למטה. אתה לא יודע, עובד, עבוד, לא יודע. זה ספק. What? Can I open this door on Shabbat or no? Yes. So what's the concept called? ספק פסיק רשת, מותר. גם בדרבנן, So גם says בדרבנן. אבל לא הבנתי מה הקטע כן, עם כאילו דאורייתא. העירוב, הרב. מה? מה הקטע עם העירוב והנידות? עירוב? לא עירוב. עם הווד. Wood. Something short. No, the rabbi did not want to make the cloth dirty. אוקיי. So the student asked him, Abba, Rabbeinu, you're saying you're doing the finger on the wood because you don't want to make the cloth wet, נכון? With the blood. Stain the cloth, נכון? What about nidot? How they check themselves? What the rabbi answered? Maybe they will not find blood. So their kavanah is to check, is not to find blood. They wish not to find blood. If they'll find blood, they're stuck. They wish not to find blood. So maybe they'll find, maybe not. Who knows? So it's safek on pasik reshe because their kavanah is not right now to stain the cloth. Their kavanah is to check themselves that they're clean. But maybe you're going to see the blood. Maybe, maybe not. מה הייתה השאלה? לא הבנתי, רק בגלל שהוא עשה את זה, I'm sorry, I'm going to speak in English. What was the connection between him doing it on the tree and then with the cloth again? Why you want it on the tree? Yeah, why don't you wipe it on the cloth? So staining it. So our women need also staining. So maybe they will not see. אוקיי. Safek. בהלכות מנהגים לרבנו יעקב וייל, בספר, כן, כן, הזיכרון הרב שמואלביץ כתב גם כן, אין להניח בגד על גבי חטח לשבת, שום צובע. So Rabbi Chaim Shmulevitz also said you should not take cloth on top of bleeding area on Shabbat because of צובע. גם הרב ששם את האצבע שלו על העץ, אולי היה רשמי לצבוע את העץ. לא, it's a good point. תזכור את השאלה שלך, שאלה טובה. הנה, אתה רואה? מרן הבית יוסף כתב, שיבולי הלקט, בשם ספר רעים, אסור להניח בגד על מכה שיוצא מן אדם, מפני שהאדם יצבע אותו, ייקח יש לחוץ המכה במים תחילה. לא, כן פסק מרן. And remember מרן said the word, שהחיינו וקיימנו והגיענו. יעקב ג'ון, בוא, front seat פג'אוסטה. We did כהן לוי ישראלי. ג'ון, ג'וני חלפש. איזה חתיך אתה, אוקיי? כתב בשבולי הלקט, אסור להניח בגד על מכה שיוצא ממנה דם. יעקב started זוהר at the beginning of the shiur also. So you can listen to the recording. Very interesting זוהר. אסור להניח בגד על המכה שיוצא ממנה דם, מפני שהאדם יצבע אותו. לכך יש לרחוץ המכה במים תחילה. לכן פסק בשולחן ערוך שאסור להניח בגד על המכה שיוצא ממנה דם, מפני שהוא צובע. Okay, so Maran said asur, the language. But yesterday, remember, we saw that there are a few places in the Gemara that he said the word asur. וזה לא asur. One of the things was, who remembers? מה אמרנו asur? Yesterday we learned asur to make business with the goyim. Why asur to make business with goyim? Very good. In order for the goy tomorrow not to swear on his God's name. We said, לא יישמע על פיך, השם אלוהים אחרים לא תזכיר, לא יישמע על פיך. You cannot make that because of you, goy said, JC, Penny, Budi, whatever their name are. They should not say this. So now you cannot make partnership with goyim? that's what I just thought. אסור. That's what it sounded You like. say that, it's a לכתחילה דלית וסדר, remember? It's a recommendation. Second thing we said, a person cannot be with his wife, asur to be with his wife whenever there is poverty goes around in the world. B'shenir ha'avon. That was Yosef HaTzadik, right? Yosef HaTzadik did not do it. Rashi said it. Yosef didn't do it, okay? Gemara says it. Why? Because asur, the person, but Poskim say that the word asur is not really asur. It means recommended. Recommended.
חס ושלום. I was thinking the same. We saying על עברית, השכיבנו אבינו לשלום, ועמידנו מרגישנו שלום, והצילנו. חרב, חולי, רעב, ירון, מספיק מגפה. Look at this. אוקיי? יאללה. אולם מצאנו... לכמה פוסקים שכתבו להקל אף בבגד לבן, משום דעה בדרך לכלוך, destructive purpose. וכן בספר העגור, שכתב, דלא מבא לדעת הערוך שיש להתיר, משום דעה בפסיק רשת, דלא ניחלה. Right? You don't want it, שהרי לא ניחלה, יעקב, in this shul, everything is קמח ישן, בית יוסף, טאפ צ'יקן, טאפ בישול ישראל, הכל, באמת. I eat here. So you can enjoy. holier than you were. משום דעה בפסיק רשת. Don't have to worry about anything. שהרי לא ניחלה, בהחצביה, אלא אפילו למען דעה בפסיק רשת דלא ניחלה, אסור, שייני יחד דעה בדרך לכלוך, שאין דרך לצבוע, ודברים אלו לא הבנתי, I didn't understand that. שאני יחד דעה בדרך לכלוך, שאין דרך לצבוע בדברים אלו. Here? So it says, Rav Ovadia, listen, אף על פי that the color becomes red, the red garment becomes right now redder, more red, so you are coloring. It says, no, Habibi, the substance that you color with is blood. Who colors wool, material, things with blood? אף אחד לא עושה את זה. So because of that, don't worry about it. It's considered to be destructive purpose. Continue, גם בתשובת הרדב"ז. אחר שהביא דברי רבי אליעזר מליץ הנ"ל, שיש להיזהר שלא לקנח ידיו הצבועות במפה, כתב, אך אנו לא ראינו מימינו מי שנזהר בזה, ובוודאי שחומה יתרה היא, כי אין זה דרך צבועה אלא דרך לכלוך. יפה, תדע. תדע שהרי אינו צובע כל הבגד, אלא נעשה בו כתמים here, Moshe, there's your point. מקלקל בדבר שאינו כתמים, כתמים. אין לחוש, והמחמיר תבוא עליו ברכה. יפה. Here? Elia, you brought your sefer from the place that you כן, did? שלוש שלמה, זה עולה 5. You have a sticker there? You're opening it. No, you have the sticker of the shul? How do you know who it belongs to this sefer? זה אצלי תמיד. That's לך. You don't leave it here. לא. Okay. Okay, so here, this is Moshe's point. He says, listen, afilu that you want to say that the red color goes on the red cloth of the blood. It doesn't go throughout the whole thing. It goes here, it goes there. So in those places, it's going to be redder. This without becoming black. Even if it's going to stay red. It became redder here, it became redder there, but it didn't become red throughout the whole cloth. So it's still staining it. So לא רק בבגד לבן, in white garment, it's a problem, it's a מקלקל, it's destroying it. Even if it is red one cloth, it still destroys it because it doesn't give the same color throughout the whole garment, throughout the whole cloth. Huh? It's less severe. כן? Continue. וכמעט דבא מקלקל ודבר שמתכוון לצביעה, אין לך הוא שם מחמיר, תבוא עליו ברכה. ויש סיוע לדברי ממה שכתב הסמן, שלא מצאנו חיוב צובע אלא כשאדם חפץ באותה צביעה. גם בשו"ת בשמיים ראש כתב, או בסמים ראש כתב, אשר שאלת אם מותר לתת בגד בשבת על מכה שמוציאה דם. אין בדבר איסור ולא מבאי אם מכה עשויה לפעמים שאינה מוציאה דם, דהה בלית דבר שאינו מתכוון שמותר, אלא אפילו אם היא מוציאה דם בוודאי, כיוון שאינו מתכוון לכך, הוא מקלקל בצביעה הזו, לא גבוה בנה במקום צער, מפירס מוסל, להוציא ממנה לחה, פטור ומותר, ועוד שזהו כמתעסק בעם, אין כאן בית ניחוש. כן, רבי יצחק, יש לך שאלה? לא, את השאלה היא כאילו בשית תחבושת, היא מיועדת לכסות על פצע. זה שאני שם אותה זה לא אומר שאני בקטע לצבוע, אין לי פה עניין בכלל צביעה. Exactly, that's what it says, בדיוק מה שאמרת. Continue, ולכאורה. לכאורה יש להעיר... Oh, אליהו, that's your favorite topic, let's see. לכאורה יש להעיר בזה, ובא דקאי מלן בפרק... כמה דקטובות. שמותר לבעול את הבעולה בשבת. אנא. וכן פסק מר בשולחן ערוך. מותר לבעול את הבתולה, I don't know how you always end up with this צריך topic. לזכור את זה, רשפה, מה זה רשפה? רפואה שלמה. איך רפואה שלמה? רפואה שלמה זה רשין. לא, רשפה, רפואה שלמה. בגדורי, בתולה, אדם שבתולים לא משחית. לא משקיע? כן? איפה אתה יודע? מסכנות. לא מזה שעשיתי, אבל עם זה משחית. טוב.
for the... So what the Gemara says? Gemara says a person is allowed to be with a virgin. Today I was thinking about you. אמרתי, היום הוא לא בא, אני הולך אליו הביתה. יש לך מזל שבאת. מותר לבעול את הבתולה בשבת. A person is allowed to be with a virgin first time on Shabbat. לכן פסק מרן בשולחן ערוך. והרי דם בתולים צובע את הסדינים. והרי פסק... He's going to color the sadin, the bed sheet, if you're being with the betula. So why we say that you're allowed to be with her the first time on Shabbat? We just And what are you gonna say? We answered. What are you gonna say? Destroys? It doesn't destroy you. You're very happy that there is a blood over there. If you wouldn't be blood over there, Joe need the dish. No, it destroyed the sadin. It destroyed the sadin. It destroyed her and the sadin. Destroy her the sadin. מעיין. בוא נראה בכתובות בפריך פריך לאביי לרבה דמוקי. סברת חכמים שמתאים לנו בגלל בשבת. רבי שמעון. רבי שמעון. זה דבר שאינו מתכוון. מותר. לא התכוון. חכה, אבל פסיק רש"י. והיה מודה רבי שמעון. פסיק רש"י ולא ימות. אמר רוב בקיאים בהטיה. אלא שמעתה שושבנין למה? מה זאת אומרת? מפה? משושבין למה? מפה למה? מפה למה? כתבו התוספות בשם רבנו תם, דווקא משבת כפרי. שאם כן, מפה ושושבנין למה? שמעשים בכל יום שעושים שושבנין מפה. ומפה גם בשבת. הוא משנה שם היערה שלא יתר לבעול בעילה גמורה ובבא דם בתולים. Here, back in the day, Rabotai, people were very, very talented. They were able to do the mitzvah with a virgin and still keep her virgin. Huh? How do you like that? Can you teach me? Who can teach me? Gemara said, רוב היו בקיאים בזה. Majority of the people were know how to do this thing. I don't know. I don't know. They were very talented. מהצד. רגע, לפני כמה שנים את הטלנט הזה אנחנו איבדנו? Talent הזה? How many years ago? מה זה The Gemara was... We lost the talent. Elia wants to Google it. He wants to know how many years ago to Google it. למה הסיבה עצמה של להזכיר שזה היה בהטעיה בשביל שלא להוציא דם בשבת? Exactly. לא. Gemara says... בגלל להחמיר? לא בשביל אדם. אז אם היית אומר כאילו להחמיר, עדיף להגיד אוקיי בשבת לא להיות בתולה וזהו. לא, אולי רצו לעשות את זה ולא... So hold on. What about nowadays then? Nowadays, majority of the people are not talented like that. To do something with a virgin, keep her virgin. זה לא עובד. אז תהיה בעיה, מה יהיה היום? לא, אנחנו לא מתכוונים לדעת. פסיק רש"י. ספק, יש לנו ספק. ספק, פסיק רש"י מותר. וזה מבואר, שלא חשוב כלל ספירת המפה. Unfortunately, you're right about our generation that it's ספק. But what about previous generations? לא, בנקודה אבל. No, I'm not talking about our generation. I'm talking about your Babulia generation. מה ספק? למה ספק? Your Babulia also ספק? לא. So let's say you're after Babulia generation. It depends how you look at it. If you're talented, you don't have blood, not צובע. If you don't have, then it's ספק. רוצה ספק פסיק רש"י. עוד מעט יוצא עליך, תמשיך לקרוא. וזה מבואר שלא היו חששים. שיהיה לעילוי נשמת דודה. כן, הלאה. ושוב ראיתי לחכם צבי. צבי שהביא מה שכתב מהרש אבואב להזהיר שלא יאכל תותים על ידי מחט או מזלג. משום צביעה. וטמא עליו במה ששנינו את הקוש ואת הקרקע לחוב בו. חוב בו, בגלל חוב בו, תותים וכל פרי רך. אלא ודאי לכל כאגב אין פה משום צובע, מותר אף לכתחילה. כדקאי מעלה, הנעמי שמותר לבעול את הבתולה בשבת, אף שהיו בועלים על סדין לבן, כדי להראות בידם בתולים שבתולה. וכן קיים עליו מסנין מטיין בסודרים. A person is allowed to put, besides the mitzvah with a woman, he's also allowed to put a white cloth on top of the kosh cup and pour wine. Habibi, when you're going to pour a red wine on top of white cloth, what are you going to do to the white cloth? Stain it. Coloring it. אבל לא דרך לצבוע, it's not the way to color also, I forgot to say before. אף שסתם יין אדום ולא ראשי לצביעה? וואי? משום שהוא דרך לכלוך. דרך לכלוך מותר, זהו. Pay attention רבותיי, this is a very important law. דרך לכלוך. שימו לב. This law, Rav Ovadia said many times knocking out opinions, other opinions with this point.
one of the Chachamim, Pri Hadash, B'Chizkiel Disilwa, said, if a person open an envelope on Shabbat, Ma'atafa, Chayav Chatat. What? He has to bring Korban to Hashem. If what? If you open an envelope on Shabbat. מי זה בסדר? You made a sin from the Torah. Why? You korea, you read for a constructive purpose. Read? You reap Oh, rip. for a constructive purpose. מה זאת אומרת constructive purpose? Not to destroy something. You didn't take a paper. You did it for a purpose, for a good purpose, positive purpose. שלא לקרוא את Take הבפנים. out the paper. So if a person reaps a ma'atafa b'Shabbat, says the Pri Hadash, you violated Yisur Deoraita on Shabbat. Comes Rav Ovadia Yosef and says, I'm sorry, Pri Hadash. You know who's Pri Hadash? The chief rabbi of Yerushalayim 350 years ago. To argue with him was not a simple thing. Comes Rav Ovadia Yosef and says, no, you did not violate Yisur Deoraita. Lama? He says, you write that when a person reaped the ma'atafa, the envelope on Shabbat, he reaped it for a constructive purpose. What's the constructive purpose? To take out the letter. But the ma'atafa, the envelope itself became better? Oh. Making worse. If you're looking at my benefit, if you give me closed envelope, I can do anything with this. I need to reap it in order to take out the letter out of it. So I ripped it for a constructive purpose. קורא על מנת להשתמש. It's דאורייתא. Says Rav Ovadia, no. Look at the ma'atafa. Don't look at your benefit from the ma'atafa. Look at the envelope itself. The envelope itself did not become better when you ripped it. So therefore, it's לא אסור מהתורה, it's only אסור מדרבנן. רגע, אבל אני לא יכול להגיד את אותו דבר. Maybe back then they reused רגע, it. אולי נפסיק לשאול, אולי אין כלום בפנים. Oh. אני יכול להגיד גם את זה, אני אגיד, תשמע, אני לא יודע מה יש במעטפה. אני לא קורא בשביל זה, אני קורא בשביל פנים. מה שאני בפנים, It's a good point. It's a good point. I like it. I like that point. Nowadays, it's a very good point. Maybe he said reuse the matafa back then. You heard what he said? Back in the day, papers, envelope was an important thing. People didn't send each other papers and envelope for no reason. But today, you get 20 envelopes, maybe one or two of them are really what you need, the rest are all garbage. So it's like says a good point. It says, what I rip right now, out of those 20, I don't know which one I have inside that is really good purpose for me. Some of them you could tell from the outside, but some of them it's really closed. That's what לפעמים נתפס בחוץ, ואין כלום בפנים. אתה צריך לפתוח את זה, וזה כל הדף הזה, כאילו. לא, אבל הוא אומר ששולחים לך נכתב עכשיו. כן, כן, שולחים לך. So listen to this. Same point. Rabbi Yitzhak is over here. Rav Ovadia Yosef said, Rega, we say you're allowed to take cloth on Shabbat, to put on blood, to stop the blood, נכון? You're allowed to do that on Shabbat. למה מותר? Because it's pasik, your intention is to stop the blood, is not to stain the cloth. And it's asur דרבנן because you're destroying the cloth, then you don't care for that. pasik של דרבנן, you don't care for that, מותר, נכון? Says Rav Ovadia, what whenever you're going to like the idea that there is blood over there? On the regular rag or regular cloth, you don't like the fact that there is blood from the finger on top of it. But whenever you make a mitzvah on the night of Betulah, you are happy with the fact that there is blood over there. So says Rav Ovadia, you're not happy that there is blood on the cloth. You're happy that there is blood that came out of her. If you could have proved that there is blood out of, let's say you put a paper instead of bed sheet, you put a paper. Do you still care that the blood should be on the cloth? So this split of I do want the blood out of her, but I don't want it to be on the garment, on the sadin, on the bed sheet. It's the only way to know. Huh? It's the only way Because to they know. do want It's not the only way to know, because you could have put the paper, you could have put something else over there to prove it. You didn't need the blood on top of the sadin. You need the blood out of her to prove that she had blood whenever you did the first time it's over. Right. So because you needed the blood not to be on top of the sadin, the bed sheet is still cold, lichluch, mekalkel, it's still destroying it. It's the same concept שאתה כיבוסו במים אחורים, לא? Yeah, that it doesn't help it, it destroys it. כן, זה עדיין שאתה כיבוסו, אבל זה מים אחורים, אתה עושה ככה. But in shirato zo kibusay mayim achorim doesn't help it. That's what I'm saying. It's the But same. here it helps it. You do have a benefit out of this blood that came out of her.
That you're happy right now, you are a proof that she is betula. Okay, so you could say that. But whenever You could say בגד נקי במים נקיים. Veged nakin, mayim nakin. But what's the benefit? Why did you do it? You have no benefit. Here, there is a benefit. In the envelope, there is a benefit. You took out a good letter. Let's say back in the day. I'm not talking about advertisements nowadays. Back in the day, that there was a real benefit to you. That says Ravadia, and the envelope there is no benefit. The envelope right now is a ripped envelope. The sardine right now, it's a ripped sardine. So, stained sardine, stained bed sheet. So if you look at the sardine, I rather, if I would be able somehow to figure out that she's betula without staining anything, I'd rather do it this way. So because you don't need the blood to be on top of the sardine to color the sardine, it's called still mekalke. So you don't need anymore the talent that they had back in the day that they were able to be with the betula and keep her betula. What does it mean, keep her betula? Doesn't matter. Why do we have I'm to gonna go to shut the now, subject so- all the time? Look, No, it means no. recording. כדי כמה לה נעמי, read, שמותר לבעול את הבתולה בשבת, can we finish that? גם הגאון נשחט לרבת היביא בסוגיית הכתובות בית דין לבעול בתולה בשבת, להתיר בחיי גם כדברי הרדב"ז, ולא שכבר בארץ וצביעה. גם הגאון שואל משה צדיק אתה, קרא אנוכי הרואה לגאון רבי יעקב בן צור, בתשובה שהובא בשו"ת הזה, שנשאל בעניין לקנח, תקרא, במפה דם בתולים בשבת. והרב הגאון שואל, הוכיח מהגמרא, להתיר, אם כן, מפה למה, שושבילין למה? מה זה שושבילין? Gemara said that they used to bring shushvinin is the people that used to escort. First of all, they used to pay for the whole entire meal. Today, you have a best man that you're doing him a favor. That he is a best man, you're giving some kavod, you know. Back in the day, the shushvin was the guy that used to pay for the entire wedding. He was the sponsor. They're the real shushvin. You paying a chatuna, mitzvah. Right now, people are getting married. There's mitzvah shel sameach hatan vekala. You are the one to misameach them. It's the mitzvah to sponsor the food for them. The food, the whole party, whatever they needed. You were there for them. איך שאומרים. Yeah, b'chol Shabbat. So he says, Gemara said That's for the musicians. that those shushvinin used to come with the mapa, with the cloth, to make sure that there is no tricks over there. She didn't prepare before, she cut, put some ketchup, whatever it is. You know, it should be a real deal. So they used to bring with themselves clean cloth. To make sure that there is no hatul basak over here. There is no any games over here. Was that allowed? Huh? Not allowed to do? What, games? No, that everyone is going to see she's a virgin. It's not for that. Not for everybody, no. They go inside, they do whatever they need, and then the outside, Who they showed the mapa to? to the shushvinin. It's not none of his business if she's a virgin. One of their business, Habibi, that's how you kept the name of the mishpacha the kosher way. Today, what's the one of the reasons the girls doesn't care? They have no fear. They're gonna go to public school, go to college, co-ed, they have no fear. אליהו, בואו פוקוס. יש לנו... כן, no continue. להתיר, דאמרינן אם כן מפה למה שומעים למה? על מה שמותר להשתמש במפה לאדם בתולים, והוא פסק לאסור. כלומר, זה מה שאמרו בכתובות, אם כן שושבים למה מפה למה? היינו בכל. Wow. So he wanted to say that this Gemara that talks about the Shushvinin bringing the mapa, the cloth, he's not talking about Shabbat. He's talking about Yom Chol. What's your call? Regular days. I want you to pick up on those words in Hebrew because they're very common. Write it down. Please. Bring yourself with your phone or whatever other things. Write it down because whenever you're going to write down, you're going to pick it up. Especially you're surrounded with a lot of Hebrew speakers, it's good for you. Continue. Says Avadia is wrong. It's not only Yom Chol. What is Yom Chol? Regular days. Any days. כשאדם מקובץ אצלו דמות, אלא כתב ליד בפירוש מפה, למה שמעשים... שים בכל יום, שעושים אפילו בשבת. So therefore that's the conclusion. A person is allowed to be with his wife first time on Friday night and put purposely white cloth over there, no problem.
Because he doesn't want the cloth to be dirty. He wants the blood to be proof to that she's betula, but he doesn't interested in the cloth to be actual dirty. למה אנחנו לא משתמשים בדוגמה של ברית מילה בשבת? זה יותר קל? אני עושה ברית מילה בשבת. כן. ויש פה הדברים, בני מתלכלכים, הטיטול, כל הדברים Yeah. האלה. זה לא יותר קל להגיד ברית מילה? וזה, אף אחד לא יכול להתווכח, כאילו יש, אני לא צריך להביא דוגמאות של כל מיני כאלה יוצאות דופן. ברית מילה, היה פה, יש פה עניין, אין צביעה. I'll tell you the answer. כן, אבל אמרנו שדיברנו על זה, לא? שברית מילה דוחה שבת, אפשר להגיד שכל דבר שמלווה לברית מילה דוחה את השבת. Also, when do you, Yitzchak, also, when do you put the tachboshet on top of the baby's brit? רק אחרי. Achrei is pikuach nefesh. It's bleeding, active bleeding. So you can bring a proof from there. I'm saying even if it would not doche et Shabbat, even Brit Milah will not doche Shabbat, but pikuach nefesh doche Shabbat. So they will tell you, listen, it's pikuach nefesh. Don't bring a proof from there. Not only that, a third answer, Brit Milah chayav to do bayom hashemini. Here, listen, if halakha tells you no, it's no. Let's say a person says, Rabbi, my wife's mother, she's about to go olam haba, or her father, doesn't matter. Right now it's Friday night. By morning, I don't know if he's going to be still alive. I want him to see the wedding. Can we make kiddushin on Friday night or no? One time, give me easy pass. We want his eyes to see the wedding of his daughter. יכול או לא? One time, easy pass, ככה נחתום בכתובה, we'll make the kiddushin, we give her the ring, נעשה, Can you do that or no? No. Friday, one time, Rabbi, don't be so strict, אל תהיה פנאטי. אסור. So if to be with betula will be asur because of the blood, Habibi, I'm sorry, you did the mitzvah on Friday morning, you got married, wait until Motzei Shabbat, do Avdalah, then do whatever you need. Before that, asur, what can we do? That's why halacha comes over here and says, no, זה לא דומה לברית. ברית you have to do ביום השמיני. So you can bring a proof from the ברית to other situations. But the mitzvah with her, you don't have to do it at night, you can postpone it. That's why we came to tell you, nevertheless, it's still mutar to do it on Friday night. הבנת? Continue. וראיתי, ליאוריק, יד העון. חתם סופר, בחידושיו לכתובות, יש לעיין שכתב לעיר בהד דקיים עלן, שמותר לראות הנקודה בשבת, דאמה לא מחיים משום צביעה, דאני חלה בצביעת הסנדלים בדם, להראות שגתולה, שהרי לכך מכניסים מפה ושושמנים, נראה מכאן. זה לא שייך לצביעה, אלא קשור לצורך דבר הנצבע, מה שאין כן צביעת הסדין, שאין לו צורך הסדין, עד הרב לכלוכו אצלו. Same idea as the envelope. Yeah, continue. לכאורה הרי אסור לתת בגד על המכה שמוציא אדם משום צביעה, אף על פי שאינה לצורך הבגד. ונראה שעבודי חתם סופר שיש בזה איסור צביעה מדרבנן, אלא דלגבי בעילת מצווה לא גזור. לכן יש לומר על מה שכתב בשיטה מקובצת בדבור מתחיל דם מפקד פקיד זה לשונו, מצאתי בקונטרסים שאף לדעת רש"י, דבור המתחיל והחובל בהן אין לחוש בבעילת בתולה בשבת לצביעת הסרדינים, מטעם הבתולים. למה? משום דלא שייך צביעה בשבת, אלא בדבר שיש בו טורח באמנות, כגון שעושה חבורה שיש בה טורח, אבל כשהוא מפקד פקיד אין בו טורח. שכוונתו לומר שאין בזה איסור מן התורה, אבל מודה שיש בו איסור מדרבנן, כמו שכתבו הפוסקים בחטא באצבעו, ואדם שותת ממנו לא ייתן על מכתו בגד משום צובע, ומשום בעילת מצווה לא גזרו חכמים. Beautiful. You hear the answer? There's another answer. He says, why is it as mutar? Because there is mitzvah. במקום מצווה, לא גזרו הבנה. It's an important answer, remember that. We're going to deal with this answer later. פסיק רשי, ניסו דרבנן, ניחלה, he likes the red color on the garment because he wants to see that she's betula. So still it's allowed. Why? Mitzvah. Mitzvah gets ruined. Sadin gets ruined also. No, because Sadin, that's his first answer. He gives a different answer. So because there is a mitzvah over here. Okay, continue. עינה להערת כיסא דארסנה שכתב וראיתי לעיר לעניין מופע ממני ולא מצאתי לו תשובה ברורה, והוא שאיך נשים מידות ברכות לחום בשבת ונכנסות לכתחילה באיסור צביעה, ואין לומר שהוא דבר שלא מתכוון, שהרי מתכוונת לראות בעד הבדיקה אם יש בו דם. הרצונה שאם יש לאדם היא צבא הבגד, וביותר קשה בהפסק בטהרה שהוחזק מעיין פתוח. איך רשאית להכניס עד לצבוע ומדברי הרב לקט יושר ששאל למאמרי שאיך נשים מידות בודקות עצמם בשבת והשיב לו שהם לא ימצאו דם, בלי ספק,
מוכן בשביל דבר שאינו מתכוון, והם בחידושי רבנו מאיר שמחה. Here, what's the answer? השיב לו, שמא לא ימצאו דם. How can women check themselves on Shabbat Friday night? It's especially whenever she makes a second Friday night. Yeah. Sometimes she was just active bleeding a few hours ago. So the chances that she will find blood right now, it's very big in the Hefsek time. And still, what do we say? She's allowed to do it on Friday night. Lama? Because maybe she stopped bleeding. Safek. Even though most likely she didn't stop bleeding. What is Pasik Hashem made? 100%. If it's 99% to happen, 1% not to happen, what's the answer? It's not Pasik Hashem. Why are we scared about that? Isn't הפסק טהרה before שקיעה גם ככה? Let's say she on Shabbat afternoon, before Shkia, she used to do Hefsek. בבוקר. Okay? And the night, in the daytime. Not all women bleed. Huh? Not all women bleed, so why can't you use that also? That's when? Betula. Back in the day, they all used to bleed. Back in the day. The poskim said that nowadays women are jumping, are doing sports. Back in the day, there was no such a thing. So they all made sure to be bleeding at that time, at the night. Huh? Nowadays we have all these sports that it could not be bleeding at the night with the husband. But that's the difference. With the Betula was to finish. Now it talks about nida. How can nida woman check herself? And the answer is because it's safek. Maybe she's not going to find the blood. So since she's not intending to color the garment, she's intending to check herself. I will also listen, but Pasik Yashay is going to happen. No, it's not Pasik Yashay. Maybe it's not going to happen. הבנת? חזק? הרב בלשון שהוא כותב פה, שדווקא שאינו מתכוון. That's what it means. ספק פסיק רשם. יש ספק ומתכוון, זה לא יהיה את אותו דין. Remember the rule. ספק פסיק רשם means דבר שאינו מתכוון. Because דבר שאינו מתכוון, it's anytime you don't intend for something. That's אינו מתכוון in Hebrew, נכון? מה זה לא מתכוון? I open the door of the refrigerator. אני לא מתכוון to the light. I don't intend for the light, but what do we tell you? פסיק רשם. כן, אבל... נקי, אחרי לסיים. What if it is ספק פסיק רשם? So it fell back to אינו מתכוון. ודבר שאינו מתכוון, רבי שמעון says, מותר. even דאורייתא and even if it's ניחלה. אפשר להגיד בדבר שוודאי, אינו מתכוון. זה העניין. It's not ודאי, that's what he tells you, זה לא ודאי. זה העניין, שספק אינו מתכוון. מה, גם הדרך שלו מתקרר היא לא ודאי, תדליק, רבותיי. גם מותר לי? If it's not for sure, yeah. לא יודע. Why לא יודע? גם ככה כי אני לא משתמש באור הזה, כי יש... No, hold on. לא משתמש באור, it's a different point. If you're not using the light, it's not the same answer. We said a situation, your light giving you problems throughout the week. The refrigerator works, but the light was not doing well the last week. Sometime working, sometime not. מתי שמתחשק לו, is doing it. לא מתחשק לו עובד. Now Friday night, your wife says, yo, I didn't turn off the light. No, what are we gonna do? And it's dark in the kitchen. And the light inside is from Antiochus time. It's the yellow light. Maybe yes, maybe no. You're coming to the rabbi. What the rabbi should tell you? ספק דאורייתא. נכון מה, נכון? No. מותר. Why? What happened to ספק דאורייתא? לא ספק, it's not ספק, she said no, she didn't turn no. She didn't turn it off, but it's safek if it will turn on right now because it's giving me problems throughout the whole week. What are we gonna say? It's דבר שמתכוון או לא מתכוון? לא מתכוון. What if the rabbi will ask the wife, listen, the last week you opened it, out of 100 times that you opened it, how many times it was on? She says 95 times it turned on. It was one time it didn't turn on out of 100 times? Yeah, one time it didn't turn on. You're allowed to open it. And what if she opened it and the light went on? And because the light went on, she's able to find the hummus, the tchina better right now. She's able to read the small letters. Can I benefit from it or no? Mutar. How about closing? Why? Because דבר שאינו מתכוון. לא, זה בשינוי. Okay, continue. You could. Now, what about next time? Can you open it? Shabbat morning, you want to open it again? Can you open it? לא, מותר. לא.
know a sleeper again. Why? You know Maybe it's not going to work this time again. No. חזקה עליו. No. איזה חזק? When do we say second time you cannot open Eliyahu? Whenever the light is on, working perfect. The wife tells you, I don't remember if I turn off the light. So here, after you open it the first time, you saw that it's on. Finish. Now you have to close the shinui. Second time you're stuck. You cannot open it again. That is the same thing. But, call it good. okay. But whenever the light is problematic, here, even after the second time, the third time, it still could be problematic. You don't know. So every time it's going to be safek pasik reshet, safek pasik reshet. What if you have kavana באמת to have the light? No, then it's not. No. So- Even if it's 50-50 to turn on, right? Because your kavana is actually Yeah, right. to see light. Don't you No, have no. to fix it the following week? Because you can basically abuse the system. Abuse. Abuse. אבל ספק. What? Abuse. Why? Why not? The system is there for you to use it. You're not abusing anything. I would assume that you should not supposed to. Especially that you didn't purposely did it. No, I understand that. I didn't break it. It was broken. What do you want to do? Where does it say I have to fix the broken refrigerator? איפה כתוב בתורה? No, but you're turning on the light. You know you can basically fix the system. You fix the. You want to fix it? Feel better? Fix it. No, Listen, it's not I would feel fix. better. It's not feel I would feel fix it. Why? It's not- Because of the children. It's not feel better. It's the fact that you're. Because the abusing following system. week, you know, the children going to the school, Habibi, you became the topic of the school. Yeah. No. Because they know every Shabbat there is no light in the refrigerator. This Shabbat was light, and Abba told, open it, no problem. Second time, open it, no problem. Open it, no problem. Abba, מה קרה לך אתה? What happened? Open it. The kids, they have no filter. They don't know what's the consequences of whatever they're about to say. So that's why I would fix it, not to have any problem. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. שאלה.